මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බුදු වන පදයක් තමයි සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I hope to subject a certain verse of Lord Buddha, of Buddha declared by Buddha. So a small part of Buddha's sermon. බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාවක කුඩා කොටසක් මම සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න හදන්නේ. So I'm going to subject to discussion a small verse of Buddha's teachings. දැන් මේකේ කියන්නේ නහි වේරේන වේරාණි සම්මන්තිච උදාචනං අවේරේනච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ. ඉතින් මේ බුදුබණ පදයක් ඉගෙන ගන්න පුරුද්දකුත් අපේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕන. මොකද මේ මිලියන අවුරුදු සමහර වෙලාවට මිලියන ගානකින් සමහරට කියන්න බැරි තරම් කාලයකින් ඉතා කලාතුරකින් ලෝකයට පහළ වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් තමයි මේ ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. So Buddha is a teacher and also a religious leader who comes to this world maybe after millions of once in millions of years. So if you go back to the history, so we have no any evidence. Sometimes it is very hard to find any evidence of a Buddha and his teachings. බුදු කෙනෙකුගේ සහ ඒ බුදු කෙනෙකුගේ ඉගැන්වීම් සහිත කාලයක් වකවානුවක් අපිට ඉතිහාසයේ කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ වෙනත් කිසිම රටක අපි දන්නවා මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව හාරවුස්සන පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් වගේ දේවල් කරන නේ. So the large number of archaeological excavations take place all over the world නේ. ලෝකේ පුරාම අතිවිශාල පුරාවිද්‍යා කැණීම් ප්‍රමාණයක් සිදු වෙනවා. මේ ලෝකේ කොහෙවත් මේ ඉන්දියාව ලංකාව ඒ රටවල් ටික අරුණාම පාකිස්තානයේ ඒ බුද්ධාම පැතිරිලා තිබුණ රටවල් ටික අරුණාම මේ ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ බුදුදහම එතන ගියා වෙනත් බුදු කෙනෙකුගේ දහමක් තිබුණ බවට ලෝකේ කොහෙවත් සටහනක් නැහැ. ඉතින් මේ ලෝකෙට සාමය කියන අපි කතා කරනවා. So we talk about world peace නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් මේ ලෝකෙට සාමය කියන එක කාරණාව පිළිබඳව කතා කරනවා. We talk about bringing peace to the entire world and also creating a and dispensing peace all over the world. මේ මුළු ලෝකෙටම සාමය බෙදන්න ඇති කරන්න අපි කතා කරනවා. But we develop most sophisticated weapons of the time up to date with update the what called technology නේ. එතකොට නවීන තාක්ෂණයේ යුක්ත අවියායුධ නිෂ්පාදනය කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අර කවුද මේ ඇල්ෆ්‍රඩ් නොබෙල් කියන විද්‍යාඥයා තමයි මේ මොනවාද ඔය පුපුරන ද්‍රව්‍ය ලෝකෙට හොයාගත්තේ. අපි දන්න අර ජනප්‍රිය explosives. The scientist who developed these explosives is Alfred Nobel. So his ambition has been to bring peace to the world. එතකොට ඔහුගේ ambition එක බලාපොරොත්තුව යා විස්තර කරලා තියෙනවා ලෝකේ සාමය ඇති කිරීම කියලා මේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරලා. ඉතින් මට නම් ඒක හිතාගන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. So I really can't understand how he is going to do that by developing these explosives which in later times actually contributed to develop fight wars and also for the loss of thousands of lives. ඒ දිනු කරපු නිසා ඉතින් මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් මැරෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් බලන්න මේ නහි වේරේන වේරාණි, you can learn this one. සම්මන්තිච කුදාචනං අවේරේනච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ කියන මේ ගාථාවේ තේරුම මේ තමයි hatred ceases not by hatred but by love, and this is a philosophy that exists in this world every time. මේක මේ මුළු ලෝකේ හැමදාම තියෙන සිද්ධාන්තයක් කියන එකයි කියන්නේ. එතකොට ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ කියන්නේ මේක හැමදාම තියෙන දෙයක්. එතකොට මේක එහෙනම් මේක මේ බුදුදහමට බුදුන් වහන්සේ කරන්නේ මේක අනාවරණය කරන එක. So what Buddha does is actually declaring this to the world and uncovering this to the world and exposing this nature to the world. මේක ලෝකයට අනාවරණය කරන එක තමයි බුදුන් වහන්සේ කරන්නේ. මොකද මේක ලෝකේ තියෙන ධර්මතාවයක්. එහෙනම් hatred ceases. මේ වෛරය කියන එක කෙනෙකුගේ දැන් අපි දන්නවා මේ වෛරය කියන එක බොහෝ වෙලාවට අපිට ලොකු අත්දැකීම් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව. We have a lot of experience about them, especially you know the people have a lot of hatred with sometimes people in the next door. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක සමහර ලාවට බැඳගත්ත වෛරයෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු
අනන්තවත් ඉන්නවා. There are a large number of people who live with extreme hatred with the people next door. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක වෛරයෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්න. For very trivial matters they begin clashes between people, especially people who live in the next door. අල්ලපු ගෙදර කට්ටියත් එක්ක එමන ළඟපාත in the close neighborhood නේ ළඟපාත neighborhood එකේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක ගොඩාක් වෙලාවට මිනිස්සු ගැටුම් ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ බැඳගත්ත වෛරයෙන් ජීවත් වෙනවා. So they are living with constant and developing increasing hatred always. එතකොට you know, so this hatred can sometime or other නේ it can sometime or other can කොයි වෙලාවෙ හරි this can just burst out. මේක පුපුරලා යන්න පුළුවන්. Right, this can explode කියන්නේ පුපුරලා යනකොට. So at that time actually sometimes that can end with one death or several murders or killing each other or sometimes injuring each other. එතකොට එකිනෙකා තුවාල කරගෙන සමහර වෙලාවට මිනිස් ඝාතන පවා සිද්ධ වෙලා මේ වෛරය කෙලවර වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි එතනිමුත් කෙලවර වෙන්නේ නැහැ. It does not cease. It continues one again and again. It continues. So I know there are some villages between these two villages they kill people each other sometimes once a year or twice a year like that. That hatred is going on and on. ඒ වෛරය දිගින් දිගට යනවා. අවුරුද්දකට විතර සැරයක් සමහරට අවුරුද්ද දෙපාරක් විතර මේ ගන් දෙකේ මිනිස්සු ගහගෙන දෙන්න තුන් දෙනෙක් මැරෙන අන්න එහෙම මේකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද? This hatred. So when the one faction is actually hating the other faction, so they also hate this side. So they hate each other. So as a result of that the hatred develops. So that's how it. But if you are going to bring peace to in between these type of groups, මේවා කණ්ඩායම් අතරට සාමය ගේන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? Stop hating. ඒ කියන්නේ වෛර කරන එක නවත්තන්න ඕන. ඊට පස්සේ after that we need to develop the emotions such as අපි develop කරගන්න ඕනේ emotions. මොන වගේ emotions ද අපි develop කරගන්න ඕනේ? Kindness, කරුණාවන්තකම, compassion, මෛත්‍රිය නේ. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ love, ආදරය නේ. ඊට පස්සේ generosity, පරිත්‍යාගය නේ. ඊට පස්සේ affection නේ, ලෙන්ගතුකම. අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි දිනු කරගන්න ඕනේ. love, affection, compassion, kindness, generosity නේ, පරිත්‍යාගය. අන්න ඒ වගේ දේවල් හරහා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ අපි කෙනෙකුට වෛර කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම තමයි අපිට ඒ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු එක සාමයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුළු ලෝකෙටම සාමය ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකත් එක්කම. ඉතින් ඒක දැන් මේ බුදුබණ දන්නේ නැති එක මැද පෙරදිග සමුළුවකට මම දැක්ක වීඩියෝ එකක්. I saw a video in a certain conference which was held in the Middle Eastern countries to establish peace in Middle Eastern countries. මේ මැද පෙරදිග රටවල සාමය ඇතිකරන්න කැඳවලා තිබෙ එක්තරා සමුළුවක්. ඉතින් මේකට ආරාධනා කරනවා මේ මැද පෙරදිග මේ ඉස්ලාම් රටවල් වල කට්ටියයි ඔක්කොමත්. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ නියෝජිතයෝ කීප දෙනෙකුටත් මේකට ආරාධනා කරනවා. දැන් අර ඊශ්‍රායලයේ නියෝජිතයෝ මේ සමුළුවට එනකොට අර මැද පෙරදිග ආර ඉස්ලාම් රටවල් වල ඉන්න අනිත් නියෝජිතයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? අර නියෝජිතයන්ට බයින්න පටන් ගන්නවා. They start blaming the representatives who came to participate in this conference from Israel. So after that actually they waited for some time. ඊට පස්සේ ඒ නියෝජිතවරු මම දැක්ක ටික වෙලාවක් ඉන්නවා. And another one representative, I think the minister representing a certain ministry in Kuwait, he started continuously blaming that the representatives who came from Israel වලින් ඉඳන් ආපු ඒ නියෝජිතවරුන්ට නොකඩව බඩින්න පටන් ගත්ත කවුද? අර කුවේට් වල ඉන්නේ. ඒකට දැන් ඒගොල්ලෝ මේ they don't know about the Buddha's teachings. ඒගොල්ලෝ මේ බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ මේ සාමය ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. They do not know even though they represent various countries. ඒ විවිධ රටවල් නියෝජනය කරමින් ආවත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ මේ සාමය ඇති කරගන්නේ කොහොමද. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ බැඳගත්ත වෛරයෙන් යුක්තව ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පරණ තරහවල් හිතේ පුරවගෙන ඉන්නේ. Their minds are full of the hatred and enmities of the past. So the past hatred is also in them. So their minds are like just fermenting the brewery.
නේ ඒගොල්ලොන්ගේ මනස හරියට නිකන් අර පැහෙන බ්‍රූවරි එකක් වගේ මොකද්ද ස්කාගාරයක් වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනක ඉඳගෙන ඒගොල්ලොන්ට කවදාවත් සාමයක් ඇති කරගන්න බෑ. So they can't establish lasting peace in those countries. They can never do that because there is a place to start. So they may have a lot of incidents which has happened in the past. අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච විවිධ සිද්ධි තියෙන්න පුළුවන්. So in those incidents they may have fought wars and they may have killed a lot of people in each of those countries. නේ ඒ රටවල් වල මිනිස්සු ගොඩක් මැරිලා තියෙන්න පුළුවන්. A lot of the property may have been damaged. නේ දේපල විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි but if they are going to have a lasting peace for future, අනාගතයට අපි දීර්ඝ කාලීනව පවතින සාමයක් ඇති කර ගන්න හදනවා නම් පළවෙනියෙන්ම එක එක්කෙනාට වෛර කරන එක නවත්තන්න ඕන. So they need to stop hating each other. They need to stop exchanging angry words, the indignant words at each other. They have to stop that. එක කරේ කේන්තියෙන් බැන ගන්න එක නවත්තන්න ඕන. They need to speak kind words and they need to speak inviting words and they need to invite and they need to welcome them for the conference. ඒගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්න ඕන conference එකට. ආදරෙන් පිළි අරගෙන ඒගොල්ලෝ ආදරෙන් වැළඳගෙන ඊට පස්සේ they need to embrace them with love and affection and also they need to develop the feelings of kindness and compassion. They need to talk with extreme generosity and about helping each other and about they have to discuss about rebuilding each of these countries and lives of people. ඒ රටවල් වල මිනිස්සුගේ ජීවිත නැවත ගොඩනගන්න ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරන්න ඕන. බොහොම මෛත්‍රිය යුක්තව. එතකොට මේ කාරණාව ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ කියන්නේ. So this is a truth always. This is a nature always exists in this world. එතකොට that means if you go back to hundreds of years or thousands of years or millions of years or billions of years, ඔබ අවුරුදු බිලියන ගාණක් අතීතයට ගියත් මේක මේ ලෝකේ හැමදාම පවතින සත්‍යයක්. So this is the truth that exists in the world. So if you go against this one, you cannot establish peace in this world. එතකොට මේකට එරෙහිව ගියොත් එමකට කවදාකවත් සාමයක් ලෝකේ ඇති කරන්න බැහැ. ඉතින් එකිනෙකාට එතකොට සමාව දීමනේ, forgiving each other නේ. So helping each other to rebuild other ways that you can develop peace among countries in the world. එන ලෝකේ රටවල් අතර සාමය ඇති කරන්න පුළුවන් එකම විදියයි තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට මෛත්‍රී කරන්න, එකිනෙකාට ආදරය කරන්න, එකිනෙකා ආදරයෙන් පිළිගන්න, එකිනෙකා කෙරෙහි කරුණාවෙන් යුක්තව වචන කතා කරන්න, පරණ තරහවල් අමතක කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපේ රටේ ඇත්තටම අපිට පුළුවන්කම ලැබුණ හොඳ උදාහරණයක් දෙන්න. අපි දන්නවා we fought a war which lasted 30 years and killed more than I think about the 50-60,000 people. මිනිස්සු 50,000 60,000 මරණයට පත් වෙච්ච යුද්ධයක් අපේ රටේ තිබුණා අවුරුදු 30ක් විතර තිස්සේ. එතකොට මේකෙදි අපි දන්නවා the LTTE cadres, about 11,000 LTT cadres were taken into the custody of the army alive නේ. එතකොට මේ හමුදාවේ ආරක්ෂක අංශවල භාරයට පත් වුණා මේ හමුදා LTT එකේ 11,000ක් විතර මේ කාඩර්වරු. ඒ කියන්නේ ඒ සටන් කරපු ඒ සෙබළු. එතකොට so every one of them were rehabilitated and reintegrated into the society. ඒගොල්ලෝ හැමෝම පුනරුත්ථාපනය කරලා ඊට නැවත ඒගොල්ලන්ට විවිධ රැකියාවන් පුහුණු කළා. So they given vocational training for different jobs and also after that they were integrated to the society. ඒගොල්ලෝ ආපහු සමාජයට මුදා හැරියා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් අපි දන්නවා මේකේ අපි අනිත් පැත්තක් සිද්ධ වුණා නම් බැරි වෙලාවත් LTT එක දිනලා හමුදාවේ 40,000 50,000 ඒගොල්ලෝ අත්අඩංගුවටපත් වුණා. They will all kill them definitely. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මරනවා. අපි දැක්කා ඇෆ්ගනිස්තානය වගේ රටවල් වල විශාල වශයෙන් විරුද්ධ වාදීන්ගේ ඒ සොල්දාදුවන්ගේ යටත් වෙනකොට ඒ වගේම මැද පෙරදිග පහුගිය දවස්වල සිද්ධ වෙච්ච සටන් වලදී ඔය ඉරාකයේ සොල්දාදු අර ISIS සටන්කාමීන්ගේ ඒ යටතටපත් වුණා. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට 10,000 50,000 60,000 ඒගොල්ලෝ මරලා දැම්මා. They were killed. They were never given mercy. They didn't show any mercy towards them. ඒගොල්ලෝ කිසි අනුකම්පාවක් දැක්ුවේ නැහැ. නමුත් අපි බෞද්ධ ආගමෙන් පෝෂණය වෙච්ච කණ්ඩායමක් නිසා තමයි මම හිතන්නේ අපිට ඒ උරුමය ලැබුණේ. එතකොට ඒකෙදී අපිට අපේ නායකයෝ ඒ වෙලේ අවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ සමූල ඝාතනය කරන්න without annihilating them. Annihilate කියන්නේ
සමූලඝාතනය කරනවට. So without annihilating them or without committing a huge genocide, විශාල මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිදු කරන්නේ නැතුව. So they were given vocational training and also they were handed over to their parents. ඒගොල්ලෝගේ දෙමව්පියන්ට බාර දුන්නා. අපි දැක්කයි දෙමව්පියෝ අඬමින් කඳුළු සලමින් ඒ තමන්ගේ දරුවන් වැළඳගෙන ඒගොල්ලෝ ගෙදරට කරගෙන යන බව. මොකද මේ දෙමව්පියෝ කවදාවත් හිතන්නේ නැතුව ඉතින් පඩ පිටින් මේ හමුදාවට හබා වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආපහු ගෙදරේ කියලා. Those parents may have never thought that their children may come alive to their houses because they know that they fought for the LTTE. එතකොට LTTE එකට සටන් කරපු බව දෙමව්පියෝ දන්නවා. Those parents know that. But so therefore actually they can't reveal them also. ඒ නිසා හමුදාවට එහෙම නැත්නම් රජයේ පාර්ශවයට ඒගොල්ලෝගේ පිළිබඳ කිසිම තොරතුරක් ඒ දෙමව්පියන්ට දෙන්නත් බෑ, කතා කරන්නත් බෑ, කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. Those parents actually they have nobody to tell or complain about their children's loss. So but when they see that the children are coming to them alive, sometimes we can't explain how happy they are because it is the parents who know how much they love their own children. දෙමව්පියෝ තමයි දන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ට කොච්චර වේදනාවක්ද තමන්ගේ දරුවෙක් නැති වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඉදිරියේදීත් ඇත්තටම අපි එවැනි රටේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත්, so whatever serious or however serious the problems that come rise in the country, so you should not going to the point of the taking weapons to your hands. අපි අතර ආයුධ ගන්න තැනට අපි යමු වෙන නරකයි. කවදාකවත් අපේ රටවල් වල මොනතරම් දරුණු බරපතල ප්‍රශ්න තිබුණත් අපි ඒවා බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරලා බුද්ධිමත් මිනිස්සු සම්බන්ධ කරලා ඒ හරහා විසඳ ගන්න උත්සාහ කිරීම තමයි කරන්න ඕනේ. මේ අපි දන්නවා there are a lot of wise people in our country so that they can take the lead and they can discuss and they can negotiate and also they can settle these problems. So that's the way we need to solve these problems. මේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න ඕනේ ඒ විදිහට බුද්ධිමත්ව. ඉතින් අපි අවියාවද අරගෙන අපි පාරට ගිහිල්ලා පාරවල් ගිහිල්ලා මිනිස්සු මරලා එහෙම නෙමෙයි. මොකද එතකොට එහෙම කරනකොටම ඒකේ රිටර්න් එකක් අනිත් පැත්තට එනවා කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. මොනම ප්‍රශ්නයක් උඩ හරි අපි දන්නවා ඒ ප්‍රශ්නේ ඉතා සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ හේතු ඉතා සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. Their reasons may be extremely justifiable and reasonable. So but whatever the circumstances, under whatever the circumstances, මොනම තත්ත්වයක් යටතේ වුණත්, so if you take weapons to your hand and if you just start killing people, so you will definitely be crushed by the army and police officers. එතකොට හමුදාව සහ පොලිසිය යොදවලා බොහෝ වෙලාවට ඒවා වර්ධනය කිරීමට ලඟද. So in that kind of situations actually you lose your lives and so you can't avoid that. ඒ වගේ අවස්ථාවල ජීවිත හානි සිද්ධ වෙනවා. ඒවා මගහරින්න බෑ. ඒක නිසා ජීවිතයක් නැති වුණාම එන්නේ පවුලේ උදවියට තමයි ඒකේ වේදනාව පාඩුව දැනෙන්නේ. So the loss is for the family members of that particular family. So therefore you should not you should try to avoid these kind of situations because you will be lured and sometimes tempted into carrying out this type of things by the political groups which are sometimes handled by certain invisible forces. අපිට නොපෙනෙන බලවේග මගින් ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන බලවේග හරහා මගින් සමහරවිට මිනිසුන් අන්දලා පාරවල් දිගේ යවනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවට මැදිහත් වෙන මිනිස්සු බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන තමන්ගේ ජීවිතය බේරගන්නත්. So you need to understand the value of your life. ඔබේ ජීවිතයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න because nobody ever will give you a life. ඔයගොල්ලන්ට කවුරුත් ජීවිතයක් දෙන්නේ නැහැ. You got a life actually through much pain and suffering by your parents. ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ දැඩි වේදනාවන් විඳලා මහා වේදනාවන් විඳලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ජීවිතේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ජීවිතේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන තමන් ලස්සනට ජීවත් වෙන ගමන් තමන්ගේ දෙමව්පියෝ හොඳින් ආරක්ෂා කරගෙන රැක බලාගෙන දෙමව්පියන්ට හොඳින් සලකමින් සාර්ථක ජීවිත ගත කරන්න අපේ ඒ අවශ්‍ය ඉදිරි දැක්ම සකස් කරගන්න කියලා මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. I request from everyone to make your future a bright future and also look after your parents because they are the ones who have given you a life and they love you so much and you always need to understand and keep in mind that they love you so much. ඒගොල්ලෝ ඔබට ආදරය කරන බව ඔබ දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ව රැක බලා ගැනීම ඔබේ යුතුයමක් වෙනවා. So protect your life and also you should take care of yourselves and you should not be lured and tempted and carried away by the slogans sometimes shouted in political meetings. දේශපාලන රැස්වීම් වල කෑ ගන්න ඒවා අහගෙන තමන්ගේ ජීවිතය නැති කරගන්න තැනට කවදාකවත් යන්න එපා කියන එක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා so therefore so I thought that you received some kind of a message from my video and always yes try to learn something and improve your life.
හැම වෙලාවෙම දෙයක් අලුත් දෙයක් ඉගෙනගෙන ජීවිතේ වැඩි දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්න.